la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Clinical and Experimental Medicine, Medicina, clinica e sperimentale, al professor Gregory Lip e la cerimonia di proclamazione dei dottori e delle dottoresse di ricerca. Partecipano alla cerimonia i rappresentanti del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze che ha proposto il conferimento del titolo. Il preside della facoltà di Medicina e Chirurgia, Giorgio De Santis. Il direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, Giuseppe Boriani. Il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Michele Zoli. In collegamento, Gregory Lip. Il sindaco del Comune di Modena, Carlo Muzzarelli. Il magnifico rettore, Carlo Adolfo Porro. Prende la parola il magnifico rettore, professor Carlo Adolfo Porro. Buonasera a tutte e a tutti, io sono molto lieto di accogliervi per questa cerimonia che quest'anno ha un doppio significato. Ha un significato molto importante ovviamente per tutti voi, dottori e dottoresse di ricerca, che concludete ufficialmente un percorso durato anni e naturalmente ringrazio il sindaco, il dottor Giancarlo Muzzarelli per essere presente qua, come ringrazio tutti quelli che partecipano in presenza e a distanza. Ma contemporaneamente quest'anno abbiamo un evento straordinario, cioè il conferimento del dottorato honoris causa a uno straordinario ricercatore clinico che è il professor Gregory Lip. E quindi questo doppio evento che si celebra in simultanea, se vogliamo, rappresenta un passaggio generazionale, un passaggio di testimone e quindi rende il nostro Ateneo in questo momento, in quest'Aula, con la partecipazione di tutti noi, un ponte tra ricerca attuale, ricerca futura e l'investimento nella vita professionale, accademica e scientifica che ognuno di voi saprà fare. Io non so, I wonder whether Professor Lip is already connected with us. Yes. So I am very pleased to welcome you, Professor Lip. Good evening. And I think that this PhD honoris causa our university is going to give you is absolutely well deserved due to your outstanding scientific and clinical career. After my introduction, there will be a brief introductory remark by the mayor of our city of Modena, Giancarlo Muzzarelli, followed by the presentation of the proposal
advanced by the Department of Biomedical, Metabolic and Neural Sciences of our university, which will be read by Professor Zoli. Then Professor Boriani will read the Laudatio, and then of course you will give the honorary plenary lecture. So thank you for being with us. Hope you will enjoy the ceremony, and good luck to everybody. Thank you. Interviene il sindaco del comune di Modena, Carlo Muzzarelli. Buonasera a tutti voi e a tutte voi. Un sentito ringraziamento per lo sforzo che avete fatto, in particolare un abbraccio a tutti i dottori e dottoresse di ricerca. Grazie per il vostro impegno, un passo meritato, una vera svolta nella vostra carriera accademica, e penso che per tutto questo noi dobbiamo iniziare questa mia breve riflessione con i ringraziamenti al magnifico rettore all'Università di Modena e Reggio Emilia per lo sforzo straordinario che stanno compiendo in questa fase molto difficile, ma avevamo bisogno di ripartire, non solo con la notte della ricerca e quindi con gli eventi, oltre 60 eventi che questa notte vedranno la città coinvolta, per testimoniare come è fondamentale per noi, per la città di Modena, per la città di Reggio Emilia, cercare di celebrare sempre di più il tema della formazione, il tema della ricerca, della conoscenza, in questo momento così difficile, ma anche un momento in cui la scienza ci ha fatto emergere da una situazione molto difficile. Penso al tema del Covid, penso al tema dei vaccini, all'impegno straordinario che è stato portato avanti per garantire ancora risposte di piena umanità nel rapporto con le nostre comunità. E credo che questo sia un fatto importante. Il secondo elemento è legato alla dinamica che noi abbiamo messo in campo. Non solo questa sera si parla dei giovani, ma questa mattina noi eravamo in una scuola, una scuola famosa di Modena, le Corni, insieme al CEO della Ferrari, perché hanno donato un gruppo di robot per cercare di stimolare ancora di più la ricerca, l'innovazione, per cercare di rafforzare la contaminazione in un territorio che è un territorio estremamente importante. È importante per l'automotive, è importante per il biomedicale, è importante per la ceramica, è importante per la sanità. C'è uno sforzo straordinario che stiamo portando avanti insieme al magnifico rettore, insieme ai due direttori generali, per sviluppare un quadro di strategie e di investimenti. Abbiamo ottenuto importanti risorse del PNRR per cercare di rigenerare la città, di rigenerare i luoghi della formazione, di rigenerare i luoghi della offerta sanitaria nella nostra rete provinciale per avvicinare ancora di più le risposte di altissima qualità che continuiamo a dare. E quindi c'è un impegno, c'è un grande gioco di squadra. Io lo voglio evidenziare anche questa sera perché è così che riusciamo a portare avanti in questo momento così delicato anche da un punto di vista degli equilibri internazionali, delicato perché le bollette, perché i cantieri sono sempre più complicati per i costi e quindi abbiamo bisogno di stringere le fila, abbiamo bisogno di definire le buone priorità e soprattutto di continuare ad investire nel sapere. Modena ha questa forza, stamattina lo abbiamo toccato con mano, io dico sempre provate a pensare una cosa, in 40 km quadrati noi abbiamo le case automobilistiche e le auto più belle del mondo e si fanno qui
perché qui storicamente c'è stata una voglia, un gruppo di pazzi, come sempre, ma una grande, straordinaria voglia di crescere, una voglia di contaminarsi, una voglia di creare. E credo che questo sia per noi molto importante anche in termini culturali. Abbiamo appena finito il Festival della Filosofia, il Festival del Giornalismo Investigativo, e adesso in questi giorni c'è il Festival Smile Life, per investire nelle tecnologie, per rafforzare le strategie che sono fondamentali, che voi state portando avanti. Quindi non solo il sapere, ma come diciamo noi, il sapere, il saper fare e il saper essere è la più grande sfida che abbiamo assunto insieme all'Accademia Militare, insieme a tutte le istituzioni, per cercare di dare un segnale inequivocabile di senso di marcia della nostra comunità. E quindi anche questa sera questo sapere, saper fare è premiato. Voi ricercatori siete premiati per il vostro sforzo, per la vostra capacità. Adesso comincia una nuova fase, spero straordinaria, per voi, per le vostre famiglie, per gli investimenti nella vostra famiglia, per continuare a vivere qui e tenere la testa nel mondo. E credo che questa sia la grande sfida che dobbiamo portare a compimento per garantire che il futuro continui ad abitare qui. Quindi davvero un grande abbraccio a tutti voi e grazie infinite alla nostra università, grazie e soprattutto continuiamo così insieme per costruire futuro e per dare valore profondo alla nostra comunità modenese. Grazie di cuore. Interviene ora l'assessora con delega all'educazione e conoscenza, Città Universitaria e Sport del Comune di Reggio Emilia, Raffaella Curioni. Grazie. Buon pomeriggio, buonasera a tutti e a tutti. Intanto mi scuso per il ritardo, ma questo meteo non favorisce il traffico a Modena, naturalmente, perché a Reggio Emilia invece era molto scorrevole. Allora, chiedo scusa, ma insomma c'è giustamente tra un'imore e sempre queste battute che ci facciamo anche con il sindaco. Allora, intanto grazie davvero per l'invito alla nostra università, grazie al magnifico rettore. Credo che questo sia un momento significativo, importante, anche un po' centrale, fatemelo dire, per l'università certamente, ma anche per i nostri territori e per questa ripartenza. Io ricordo molto bene l'anno scorso, eravamo qui in questa serata e c'erano pochi ricercatori o comunque tutti molto distanziati, eravamo con le mascherine e allora credo che stasera anche ritrovarsi così in presenza in tanti sia particolarmente significativo e chiedo scusa, ma bisogna che non lo diamo per scontato ancora per un po', della importanza anche soprattutto dentro le aule universitarie, dentro le aule scolastiche di potersi ritrovare naturalmente a pensare anche insieme e a celebrare questo momento che è certamente un momento particolarmente importante e significativo. Io credo che questa non sia solo una cerimonia formale dove ovviamente insomma, vengono consegnati titoli importanti delle tante persone che hanno studiato e si sono guadagnati questo titolo sul campo ogni giorno con l'impegno e la responsabilità. Ma io credo che la notte della ricerca, la giornata della ricerca e la ricerca più complessivamente abbia un significato straordinario, guardate, per le nostre città e per le nostre comunità, per tutto quello che dentro la ricerca transita e passa ogni giorno, ma anche e soprattutto per come noi siamo in grado di trasferire questo sapere, questa ricerca alle nostre comunità ed ai nostri cittadini. In questo momento credo che ci siano luoghi e spazi della città di Modena accesi dalla notte della ricerca, ci sono luoghi e spazi a Reggio Emilia accesi e credo che quello che accade in questa notte, guardate, lo dico perché l'ho frequentata dal 2014, da quando ho questo mandato, è che in questi momenti i ricercatori incontrano e incrociano i cittadini e spiegano tutto il lavoro che stanno facendo. Ecco, io credo che questo sia il valore della nostra ricerca, di quello che fate voi tutti i giorni, cioè di farla, ma poi di avere occasioni che spero e confido non siano
ovviamente solo di questa notte, ma di raccontarla, perché altrimenti si rischia di perdere la preziosità di quello che è il vostro lavoro straordinario. Le nostre comunità in realtà hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che ogni giorno studia per migliorare le nostre vite, le politiche pubbliche, le nostre città. Credo che il pensiero scientifico, consentitemi di dirla in questo modo, durante la pandemia, come dire, ci abbia rassicurato molto e sia stata una guida che avevamo tutti i giorni e di cui avevamo bisogno. Eravamo rassicurati da quel pensiero scientifico che ci aiutava a distinguere tra il vero e il falso, tra le credenze e quelle che potevano essere le opinioni, quello che invece era un percorso in quel momento da seguire. Lo dico perché ci credo profondamente, credo che la ricerca, ovviamente declinata nella scienza, ma la ricerca in realtà è complessiva su tanti ambiti, credo che ci sia servita in questi 2 anni davvero drammatici. Però la ricerca è tanto altro, voi mi insegnate che c'è una ricerca che, come dire, affronta e incrocia tantissimi ambiti, dal welfare al sociale, all'educazione, alla cultura, non solo diciamo dentro la parte scientifica, non solo nel pensiero tecnico, e credo che questo sia un altro modo straordinario per cercare di essere innovatori e innovativi come comunità. Reggio Emilia, che sull'educazione ha una storia significativa importante che viene da lontano, come dire, è riuscita attraverso questa ricerca che non si è mai fermata a trovare anche percorsi nuovi di educazione, di scuola in presenza, che sono stati per noi importanti e significativi, che sono diventati in qualche caso anche esempio nel mondo. Quindi credo che la ricerca abbia questa forza, abbia questa importanza nel continuare davvero negli ambiti in cui avviene ad aiutare le comunità e naturalmente chi amministra queste comunità a portare avanti anche queste innovazioni. Allora finisco dicendo quello che credo in qualche modo siano forse anche le caratteristiche che deve avere e dovrebbe avere un ricercatore, cioè sicuramente il coraggio. Io credo che i ricercatori siano anche molto coraggiosi nell'affrontare anche, come dire, temi difficili dove forse nessuno si è mai in qualche modo ha cominciato a lavorare. Sicuramente un ricercatore credo che sia molto curioso, non si deve mai accontentare, no, di quello che magari si trova ma che deve essere in qualche modo sperimentato. Credo che sia voi ricercatori o ricercatrici siate anche molto responsabili, no, nel trovare qualcosa che forse può fare la differenza, qualcosa che magari in qualche modo è già stato sperimentato, e poi siete sicuramente anche molto pazienti, perché la ricerca non arriva al minuto dopo, ma forse ha bisogno di tempo, di competenza, di impegno, di passione, e sono sicura abbia in qualche modo contraddistinto tutto il vostro percorso di studio, di ricerca appunto. Allora, voi i ricercatori forse non sono tanto in una comfort zone, no? In quello che già qualcun altro ha studiato, ma sono proprio coloro che in qualche modo ci aiutano ad uscire da questa comfort zone e ad osare anche un po' e a cercare davvero di arrivare anche oltre quelli che magari pensavamo fossero i limiti. Da questo punto di vista le nostre comunità, le nostre città, Modena e Reggio Emilia, sono assolutamente a disposizione per incontrare, come diceva il sindaco Muzzarelli, il sapere, la competenza. Noi ci crediamo molto, noi crediamo in una società che deve davvero anche avere il coraggio di continuare ad investire sulla competenza, sui giovani e sulla ricerca. Credo che le università abbiano un grandissimo ruolo. Io ringrazio davvero la nostra università, il nostro Ateneo, perché credo che sia un Ateneo eccellente che ha saputo in questi anni davvero essere molto attrattivo non solo per i nostri giovani ma per tanti giovani che da lontano vengono a studiare qui, e credo che l'abbia saputo fare perché ha messo a disposizione opportunità importanti e significative, naturalmente di fianco alle 2 città che ospitano Unimore. Finisco dicendo che credo davvero che la ricerca possa in qualche modo sottolineare e valorizzare quello che è uno dei ruoli, dal mio punto di vista, centrali dell'università, e cioè la terza missione, cioè l'università che non è avulsa da quello che accade nei territori, ma che sta collegata in maniera significativa al sistema di welfare, al sistema produttivo, al sistema economico, e aiuta i nostri cittadini, le nostre cittadine, e aiuta le nostre imprese proprio a guardare oltre, a cercare attraverso quella ricerca a migliorarsi. Credo che questa collaborazione sia straordinaria, e naturalmente a chi oggi sarà insignito di questo titolo davvero importante e significativo un grandissimo in bocca al lupo per il lavoro che avete fatto
Fino qui bravi, in un bocca al lupo naturalmente per il futuro, perché ci aiuterete a diventare comunità e città migliori. Grazie mille. Unimore con il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa vuole riconoscere alle persone insignite di questa onorificenza il contributo da loro offerto allo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e culturale. Prende la parola il professor Michele Zoli, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, per la lettura delle motivazioni espresse dal Consiglio di Dipartimento e fatte proprie dal Senato accademico dell'Ateneo per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa in Clinical and Experimental Medicine, Medicina clinica e sperimentale, al professor Gregory Lip. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Ora passerò, come da protocollo, a leggere l'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze del 28 gennaio 2020. Prima di farlo, peraltro, questo atto formale, vorrei innanzitutto esprimere l'orgoglio del nostro Dipartimento, dell'Ateneo mio personale, di poter conferire questo titolo al professor Lip. Ora passo alla lettura. Il direttore sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento la richiesta del professor Giuseppe Boriani di proporre al magnifico rettore del nostro Ateneo di attribuire il dottorato ad honorem in Clinical and Experimental Medicine, Medicina clinica e sperimentale, al professor Gregory Lip, Price Evans Chair of Cardiovascular Medicine dell'Università di Liverpool, per la seguente motivazione. Il professor Lip è direttore del Liverpool Center for Cardiovascular Science presso l'Università di Liverpool e il Liverpool Heart and Chest Hospital, professore emerito all'Università di Aalborg in Danimarca e professore a contratto alla Yonsei University di Seoul, Corea del Sud. Ha ricevuto 4 lauree honoris causa in medicina dall'Università di Aalborg in Danimarca, dall'Università di Medicina e Farmacia Karol Davila di Bucarest, Romania, dall'Università di Belgrado, Serbia, e dall'Università di Tours, Francia. Ha dato contributi fondamentali nel campo delle scienze cardiovascolari, in particolare nel campo dell'epidemiologia della fibrillazione atriale e della fisiopatologia della tromboembolia in questa aritmia. Inoltre ha studiato i fattori di rischio di ictus e sanguinamento che hanno portato alla validazione dei punteggi CHADS-VASC e ASBLED attualmente incorporati nelle linee guida internazionali. È stato selezionato nella Thomson Reuters Science Watch List delle World's Most Influential Scientific Minds nel 2014 e nella Thomson Reuters Science Watch List del Who and What Was Hot in Scientific Research nel 2012. Ha pubblicato un vastissimo numero di contributi scientifici per un numero totale di citazioni maggiore di 275.000 e un indice di Hirsch pari a 192. Il Consiglio del nostro Dipartimento approva all'unanimità. Grazie. Ora il professor Giuseppe Boriani, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, pronuncerà la laudatio in onore del professor Gregory Lip. Magnifico rettore, autorità, colleghi, colleghe, dottorandi, dottorande, signore e signore, è con grande piacere che mi accingo a leggere la laudatio per il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in medicina clinica e sperimentale al professor Gregory Lip. It's my great pleasure to present the laudatio for Professor Gregory Lip with regard to the honorary PhD in clinical and experimental medicine. Professor Lip currently works in Liverpool. I know that many colleagues and friends are connected with Modena through the web. So I will spend some words to describe our university. We are in the Aula Magna of our university, and we are very proud
to stress again that our university has a great tradition. In the ranking of the 5 oldest universities in Europe, the first one is Alma Mater in Bologna, second one Oxford, then Parma, Paris Sorbonne, and then Unimore, which was founded in 1175, close to 50 years ago. The story of Modena started with Piglio da Medicina, who joined Modena. He was a jurist. He moved from Medicina, which is a town close to Bologna, 80 kilometers far from Modena. And these are the documents of the first teacher who worked in Modena. This is the year. The story of this university continued along with time. There was a break, but then the activity of our university started again, and we have other testimony of the activity, 15th century, then a statute of the university dated 1685. We are proud of some teachers who worked in our university, very important scientists like Ludovico Muratori, historian and diplomatist. Here you see his master's degree. And another very important academic teacher, Lazzaro Spallanzani, a scientist in biology, physiology, natural sciences. He was born close to Reggio Emilia. He had many academic affiliations, including Reggio Emilia, Modena, and then other important universities in Italy. And here other signs of the activity along the years of our university, a new university statute, a first public competition for university chairs, 1850 now. So with this tradition, we now move to the current years. Here are the numbers of our university, 28,300 students between Modena and Reggio Emilia, 13 departments, 15 courses of PhD for PhD students. Here are engineering, University Hospital, Reggio Emilia, other institutes in Modena. 13 PhD courses, and with the PhD course of clinical and experimental medicine, we proposed an honorary PhD for Professor Gregory Lip, and the minister of the university, Professor Messa, approved this request. Professor Lip is a very distinguished scientist. He is a professor in Liverpool. He is director of the Liverpool Center for Cardiovascular Science, Price Evans Chair of Cardiovascular Medicine. Here, all the titles that he gained along the years. He is member of many colleges and associations in Europe, in the United States, in Asia. As already reported by our chief of department, he has many honorary positions. Adjunct professor in Seoul, Korea, visiting professor in Katowice, Doctor of Medicine honoris causa delivered from Bucharest, Doctor of Medicine delivered from Belgrade University, Doctor of Medicine honoris causa from Tours, France. He absolutely deserves these important titles because he has a very important scientific position. He was recognized by Thomson Reuters,
which is the agency that now delivers Web of Science and the Science Citation Index as one of the world's most influential scientific minds already in 2014. It's interesting to see what the booklet delivered by Thomson Reuters reports with regard to research. And this is important also for the PhD students who today get their title. Research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. And this is a quote by a Nobel Prize. It's important to see, but also to report. And Professor Lip was quoted by Thomson Reuters in 2014 as the author of 17 hot papers delivered to literature. Almost all of them were focused on atrial fibrillation, which is a very common arrhythmia, the most common sustained arrhythmia. It affects 2% of the population, 1 out of 50 people. It has important implications for health because there is an associated risk of stroke 5 times higher than the normal population. And if we want to give a figure of the burden of stroke across the world, every 15 seconds, someone suffers from an AF-related stroke. Professor Lip gave a very important contribution in the field, landmark contribution on risk stratification of patients with atrial fibrillation with the aim to define which patient can benefit from anticoagulant drugs. Here are some very important papers that led to the definition of the CHADVAS score for the ischemic risk, of ASPLED score for the bleeding risk. We know there is a complex balance between the risk of ischemia and bleeding. I had the pleasure to write an editorial commenting on this important contribution, and this was indeed the start of a strict collaboration between me, the people who work with me, and Professor Lip. Professor Lip refined risk stratification for stroke by proposing to the scientific community the ABC pathway for risk stratification in atrial fibrillation, and all these approaches were included in the most recent guidelines. This is a guidelines from North America, chaired by Professor Lip, and I had the pleasure to be involved. He contributed to development of guidelines, but we also went beyond the guidelines to see what we still need to improve the knowledge on atrial fibrillation. We reported before what is the epidemiological profile of atrial fibrillation, a prevalence that increases according to age. 1 out of 10 people aged 75, 85 or older have atrial fibrillation, and all of us have some friends or relatives that are known to be affected by atrial fibrillation. But these are data related to diagnosed atrial fibrillation. By working together, we had the chance to study asymptomatic atrial fibrillation, thus highlighting that there is a burden of unknown disease, of unknown, undiscovered atrial fibrillation, which carries a high risk, an even higher risk as compared to overt atrial fibrillation. And all these data came from an important registry that Greg Lip proposed years ago. I had the chance to follow him as a chairman of this registry, with more than 14,000 patients collected across Europe. An important source of data, and we are proud of the collaboration between many centers, including my center and Liverpool, Birmingham, where Greg Lip worked before. This expanded the knowledge on atrial fibrillation. This is a paper from our fellows reporting all these sub-studies
that were derived from this important registry, trying to assess what happens in the real world where guidelines give the direction for treatment, but there can be barriers for implementation of appropriate treatment. Greg Lip is a good teacher, is a tutor, and we had a connection between Unimore and Liverpool. He was a tutor of some postgraduate school physicians who joined Liverpool, PhD students who joined Liverpool, and this is a picture taken from the last European Society of Cardiology meeting where they presented their data. But the connection with Greg Lip goes beyond a simple collaboration between two universities. We had the possibility to collect a network of 15 centers across Europe and propose a project, Aristoteles, which already passed stage 1 of the Horizon call. Our fingers are crossed. I'm the PI, Greg Lip is the co-PI. But I have to go towards the end. There are no words that Greg Lip is a champion. This website reports the expertise in atrial fibrillation as derived by publication in the field. Greg Lip is #1. He is very far from all the others. Nobody will reach Greg Lip. I have no chance to reach him. He's a great expert, exceptional scientist, great teacher, great physician. I think we are very proud. I am very proud to have given the laudatio for the delivery of the honorary PhD in clinical and experimental medicine to Greg Lip. Congratulations and honors to Gregory Lip. Thank you. Il Rettore, insieme al Professor Zoli e al Professor Boriani, procedono al conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa in Clinical and Experimental Medicine, Medicina, clinica e sperimentale, al Professor Gregory Lip, consegnando virtualmente il tocco, la targa e il diploma. Thank you. Bene. Prende ora la parola il Professor Gregory Lip, che terrà la sua Lectio Magistralis. So, firstly, thank you. And Honorable Rector, distinguished guests, my good friend, my good collaborator, my dear Professor Boriani, distinguished guests, ladies and gentlemen, I must say I'm greatly humbled and very honored and privileged by the award of this honorary PhD degree from Modena. Thank you so much, Giuseppe, for your very kind words in your laudato. I'm absolutely delighted
And I very much hope this is the continuation of many, many more great things together as friends, collaborators, and also academic exchange. And a very special thanks to our many colleagues and fellows in Modena who I've had the privilege to host in Liverpool and also co-supervise for their degrees. I've been asked to deliver a lecture, and given our many mutual interests, I've chosen to speak on something very close to my heart, which is, of course, atrial fibrillation, as you alluded in your presentation. So if I can share my slides, I've been asked to, let's see, to get this right. Okay. So I'm going to talk on atrial fibrillation and stroke, past, present, and the future. And why atrial fibrillation? Why stroke? Well, firstly, what is atrial fibrillation? Well, it's the commonest heart rhythm disorder. And this is a little cartoon of the heart. That is the atrium. And this is the ventricle, the pumping chamber of the heart. And what you can see in sinus rhythm, there's this normal coordinated electrical activity of the heart. In atrial fibrillation, however, you can see this disordered electrical activity leading to the situation of an irregular contraction of the pumping chamber. More importantly, this irregular activity leads to stasis within the left atrium and also the right atrium. But such stasis, in other words, the blood isn't really traveling very well, it results in the formation of clots. Now, I mentioned atrial fibrillation is the commonest heart rhythm problem. And more importantly, it is frequently without symptoms. And I'm sorry to say, in the audience, adults age 40 and above have a 1 in 4 lifetime risk of developing atrial fibrillation. Even if in our lifetime, should we be lucky enough not to sustain a heart attack or heart failure, that risk is still 1 in 6. So we're talking about a substantial problem, a common problem, and also at high risk of developing complications. But you could, if you look to the past on atrial fibrillation, perhaps you could say this is not a new condition, because this is a quotation from Huang Ti, the Yellow Emperor's classic of internal medicine. And it was, he believed, to rule China between around 2000 BC. And there's this section here: when the pulse is irregular and tremulous and the beats occur at intervals, then the impulse of life fades. When the pulse is slender, smaller than feeble, but still perceptible, thin like a silk thread, then the impulse of life is small, because it nicely sums up what atrial fibrillation is in relation to the palpation of the pulse, as well as the bad outcomes with atrial fibrillation. Now, to perhaps also in the past, but maybe not so far back in the past, is William Withering. He was a physician in Birmingham, and he was investigating digitalis, and he's holding in his left hand here digitalis purpura, the foxglove, and it's used on the medicinal uses, and it was used to treat a condition called dropsy, which today we recognize as heart failure. And many of the patients with heart failure did have atrial fibrillation, and he found that these patients, the pulse regularized and the patients felt better. But it's important to emphasize that we are dealing with what is described as a public health problem. We are seeing more and more atrial fibrillation. We are seeing its impact on the health service expenditure. These are data in relation to what's happening in the United Kingdom. And this is the blue line assumes between 2010 and 2040 an increase in the prevalence of atrial fibrillation, assuming a 3% increase in atrial fibrillation prevalence, in the orange line a 4%, and assuming a 6% increase in atrial fibrillation, which is not implausible given that the general population is getting much older. But you can see the direct costs related to atrial fibrillation in terms of the United Kingdom National Health Service. You can see this is almost exponential. And most important, as you can see from the pie chart, the contribution of the cost is from hospitalizations. So hospitalization makes a big impact in relation to the costs associated with atrial fibrillation. But in terms of the clinical outcomes, the seriousness of the clinical outcomes,
here's a study from Italy, and there are many similar studies globally on this topic. Because if in a patient with atrial fibrillation, I think it's pretty clear that in the population-based study here, how atrial fibrillation leads to more recurrent strokes. And if a stroke should occur in association with atrial fibrillation, I think you can see in the first year, the annual mortality rate is as high as 50%. And that's the red bars there compared to the patients without atrial fibrillation. So we're talking about a common arrhythmia, frequently asymptomatic, increasing in prevalence, a big healthcare cost, and a likelihood of more strokes, and as well as a greater mortality if strokes occur. But let me put this in terms of framing the problem. And some of us can remember back to 2004 when there was a tsunami that affected the Aceh province in Indonesia. And this is to frame the context of atrial fibrillation in light of the, you could say, atrial fibrillation stroke tsunami. Now, in the first box here, you will see the proportions in that tsunami that we all regarded as a major natural disaster leading to high mortality and disability. Well, you can see here the proportion, the mortality 25%, and you'll see disability 10%. But if you think about atrial fibrillation and stroke related to atrial fibrillation without anticoagulation, well, look at the mortality, the dark red there, that is 25%. You look at disability, which is the light red there, you will see 50%. And this is a really, therefore, a serious burden if patients are inappropriately treated. Contrast that with stroke-related AF with association with anticoagulation. You see mortality is substantially reduced, 9%, and you see disability is also reduced about 40-odd%. So this is framing this in the context of a major natural disaster like the Boxing Day tsunami in Aceh, but you can see the burden here in relation to atrial fibrillation related stroke without anticoagulation. But there seems to be a bidirectional relationship because not only does atrial fibrillation lead to more strokes, a patient who sustains an ischemic stroke, so the patient sustains a stroke without prior known atrial fibrillation, you will see here the so-called concept of the stroke heart syndrome. After the stroke, in the first 4 weeks, 11% get an acute coronary syndrome, 9% get atrial fibrillation, 6% heart failure, and 1% ventricular arrhythmias. And the presence of any of these cardiovascular conditions, including atrial fibrillation, a higher risk of major adverse cardiac events and higher risk of mortality and a higher risk of recurrent stroke, particularly if atrial fibrillation is present. But the challenge we have is that atrial fibrillation is associated with the elderly. It is associated with various risk factors. And if multiple risk factors occur, is this concept of multi-morbidity. And here are some data, again, from many of the joint Italian Liverpool fellows, showing the prevalence of multi-morbidity. In other words, multiple cardiovascular risk factors in the population between 2002 and 2014. And at the bottom here is the non-atrial fibrillation patients in the population study. Contrast that to the top here for atrial fibrillation here, you will see the increasing prevalence of multi-morbidity between 2002 and 2014. Multi-morbidity in this case was defined as a score. It's called the Charlson Comorbidity Index, but it's pretty clear atrial fibrillation patients, more elderly, and more multi-morbidity proportionally compared to the non-atrial fibrillation in the patients in the population. But that translates, you will see, to more strokes, more bleeding, more mortality. But despite these patients being at substantially high risk, you will see here there's an inverse relationship between multi-morbidity and the use of stroke prevention treatments, which essentially is oral anticoagulant therapy. So there's this paradox. Despite the high risk here, we're seeing more and more of these patients with multi-morbidity. We're seeing less stroke prevention therapies. So how can we improve things? How can we streamline the management, the detection, the management of these patients with atrial fibrillation? So in terms of the patient pathway, the steps with regard to managing these patients, well, if you turn to any textbook on medicine,
and you look at the chapter on atrial fibrillation, it will cover the following aspects: stroke prevention. It will cover the management of symptoms, and this brings the discussion of controlling the heart rate or controlling the rhythm, because atrial fibrillation, of course, is a rhythm disorder. Recognizing that atrial fibrillation patients are elderly, it also states about correcting the risk factors and the comorbidities. So these are the steps in the management. But before the patient even starts on those steps, we need to improve our awareness and our detection of atrial fibrillation. This is all summed up in guidelines, and Professor Boriani has already mentioned about how the guidelines are evolving. And these, of course, is one slide summation of what the last European guidelines discuss about the diagnosis and management of atrial fibrillation. And it's summed up as so-called CC to ABC. And CC stands for, firstly, you confirm the diagnosis. Then you characterize atrial fibrillation in relation to how you evaluate patients with atrial fibrillation. You assess stroke risk, you assess symptoms, you assess the severity of the atrial fibrillation burden, you assess substrate. That's the CC. And from the CC, you treat atrial fibrillation. And this is the so-called atrial fibrillation better care, or ABC pathway. A is avoid stroke, where the default is stroke prevention, unless they're low risk. B is better symptom control with patient-centered, symptom-directed decisions on rate and rhythm control. And finally, C is management of comorbidities, including lifestyle type changes. So let's start with the C, confirm the diagnosis. Well, this brings in the story about screening for atrial fibrillation, looking for atrial fibrillation. And you could say, you look harder, you look longer, you look more sophisticated, you pick up more atrial fibrillation. You can feel the pulse, and that, of course, is very simple. You can do patches, you can do sophisticated things to monitor. We're now in the era of smartware. And of course, there are little devices you can implant in the patient to pick up arrhythmia. We are now in the era of wearables. This is the Apple Heart Study. If you have an Apple device, Apple Watch, you can pick up atrial fibrillation, which is the opportunity for mass population screening. We ourselves led and published the Huawei Heart Study. This is any device, you could say any smartware device manufacturer would do the same. This is the Fitbit Heart Study, recently published in Circulation, again with Fitbit, another device where you can pick up atrial fibrillation. And of course, we are extending this because many patients with stroke may well have presented and atrial fibrillation is undetected. And this is a study ongoing just now, the Liverpool Huawei stroke study, where we're using Huawei wearables to screen the patients for prevalent and incident atrial fibrillation. But in terms of detecting atrial fibrillation, there are many novel approaches to this. There's one special device which is called a MyDiagnostic. It's like a rod that you can hold with your both hands. And one of our colleagues incorporated the rod into a supermarket trolley, as you can see here. And this is the SHOPS AF study. We have completed this study and we're writing up the results, and this is the opportunity to screen and look for atrial fibrillation amongst the shoppers in a number of supermarkets in Liverpool. And indeed, it's just simple, pragmatic ways to look harder, look longer for atrial fibrillation. And why is that important? This is looking at a cost analysis, because in fact, as I showed before, we're seeing to see more and more atrial fibrillation. And if you just simply focus to only high-risk groups of patients, well, okay, in terms of preventing stroke, you have some cost savings. But if you realize how common this condition is and you screen all 65 and above for atrial fibrillation, look at the cost savings likely related to improving atrial fibrillation detection. So screening and treatment will reduce the health and social care costs related to atrial fibrillation stroke, given that atrial fibrillation stroke is more likely to be disabling, more likely to result in long-term care. But of course, the challenges remain globally. This is just the infographic showing our National Institute for Health Research Global Health Research Group on atrial fibrillation management, where we are trying to investigate, streamline, and understand the epidemiology of atrial fibrillation in Sri Lanka, Brazil, and rural China. And of course, this is some of the outputs, mapping the pathways, mapping the patient pathways, the
understanding the barriers to improving management. We're even going to rural China. Now, this is talking seriously rural, because all the medical care is delivered by village doctors. Ultimately, should screening be recommended? Well, the national screening program from the committee from US and the UK does not at the moment recommend routine screening, because it's looking for hard evidence. And we are doing this now. This is the largest prospective randomized trial of screening of patient atrial fibrillation to look at hard outcomes, in other words, reducing stroke. And this is called a SAFER trial that is still ongoing in the UK. It's the largest screening randomized trial to result in poor outcomes, to see the impact on reducing poor outcomes. Now, I showed before the CC to the ABC. And in relation to that, how do we apply that? Well, this is a typical atrial fibrillation patient, a hypothetical patient, 75-year-old lady with hypertension and diabetes, a bit of renal impairment, and presents with palpitations. So the typical question to many of the fellows is, how do you evaluate, how do you risk assess, how do you decide on treatment? And I mentioned earlier, there's the C, which was confirmed the diagnosis. There's the C, which is characterized atrial fibrillation. And I talked about stroke risk assessment. We have the CHAS-VAS score. Symptom severity, we have the ERA symptom score to assess quality of life and symptoms. Severity of burden relates to the temporal pattern of atrial fibrillation, and substrate severity, the 4S scheme in relation. And this is, of course, in the guidelines. So applying it to our patient, our hypothetical patient, we can assess stroke risk, we can assess the symptom risk, the symptom burden, we can assess the severity of atrial fibrillation burden with atrial fibrillation confirmed on the ECG, and of course, what's the substrate, her age, the risk factors, and what the echocardiogram, the ultrasound, the heart shows in relation to cardiac dysfunction. So going back to our patient pathway, let's turn firstly to stroke prevention. Well, this is where we have to recognize that atrial fibrillation is so common. They are managed by many general practitioners. They are managed by non-specialists as well as cardiologists. So the message really is keep it simple, keep it practical, because there are many risk scores. There are many risk factors for stroke, and the risk scores are merely simplifications to help the decision making. In terms of the risk scores, they are usually derived from the more common and the more validated risk factors for stroke. And in terms of the prediction value, if you use clinical risk scores, simple clinical risk scores, they only have a modest prediction value. You can, and this is statistically, you define this as the C statistic, and most of the simple clinical risk scores have a C statistic of around 0.6, 0.65. You can have complicated risk scores, and you might increase the C statistic to 0.66 or 0.67. You can add in biomarkers. You might increase the C statistic to 0.69, which may be statistically significant, but it makes it more complicated and more difficult to apply clinically. And the so-called elephant in the room, in a sense, the big realization is that many of the risk scores are derived from risk factors derived at baseline, but risk is not static, risk is dynamic. Risk changes over time with aging and incident comorbidities. So this is the CHAS-VAS score that Professor Boriani has highlighted in his presentation. And the CHAS-VAS score was proposed to incorporate the more simple and the more and the more common and validated risk factors for stroke and atrial fibrillation. And the acronym is defined here, but I want to illustrate why it's a simplification, because age is a powerful driver of stroke risk. So age 65 to 74 gets 1 point, then 75 and above gets 2 points. But you will see why it's a simplification, because it's just common sense practically that a man with atrial fibrillation age 64 is going to be at 65 is going to be at substantially lower risk than a man with atrial fibrillation age 74. But yet they still get 1 point. Imagine the scenario in the outpatient clinic. A man with atrial fibrillation age 74 in 11 months gets 1 point. They come back to the clinic 4 weeks later, they become 75. Suddenly the score becomes 2 points. It doesn't mean that the stroke risk suddenly doubles. This is a simplification to help in the decision making.
but risk changes over time. So this is a study that we conducted looking at patients at low risk. In other words, the CHA2DS2-VASc score is 0 in males and 1 in females. And as the graph very nicely shows, over the follow-up, as you will see that after 4 to 5 months of the atrial fibrillation diagnosis in this initially low-risk patients, they acquire one or more comorbidities, the most common being hypertension, followed by, you will see here, heart failure in yellow, then diabetes in pink, and then here vascular disease. So risk is dynamic, risk changes over time. And that's just on looking at the now, looking at the present, because this is what we have with clinical risk factors in relation to assessing this risk of stroke in a simple way. But of course, you can make life very complicated. This is a study that employs or applies machine learning and artificial intelligence to account for the dynamic changes in stroke risk over time. And you could say, is this the future? Because the present, of course, is using simple clinical risk scores. This is the future, perhaps, incorporating this into smart technologies that you can account for the changes in risk over time, because you will see the best prediction value was with machine learning with a C index of 0.89 is coming to near perfection. And of course, no big surprise, the machine learning approaches with substantially better prediction value than the simple clinical risk scores. For now, given the high stroke burden with atrial fibrillation, so the A of the ABC pathway, A is for avoiding stroke, A is anticoagulation, well, the default is stroke prevention unless they're low risk, because the existing risk scores have limitations. They don't predict the high risk very well. They can at least predict the low risk. So you offer stroke prevention unless they're low risk. And I'm not really sure how more simpler we can make this for general practitioners and non-specialists with regard to stroke prevention. So let's turn to what the guidelines tell us. Well, this is the algorithm from the European guidelines. You will see here patients with significant atrial fibrillation, significant valvular heart disease, defined as prosthetic mechanical valves, in other words, artificial heart valves, or mitral stenosis. The recommendation is a vitamin K antagonist, such as warfarin, to manage these patients. Or other patients, well, rather than get obsessed with identifying high-risk patients, you identify the low-risk patients, and low-risk patients, CHA2DS2-VASc score 0 in males and 1 in females. They require no antithrombotic therapy. The next step is offering stroke prevention to patients with one or more stroke risk factors. Stroke prevention means anticoagulation, so you have to assess bleeding risk, and I'll come to that in a second. The strength of the evidence is a bit different because most of the clinical trials, you looked at patients with 2 or more stroke risk factors. The anticoagulation is recommended with a class 1A recommendation. With a single non-sex stroke risk factor, where anticoagulation should be considered. And in the ESC guidelines, step 3 is making your choice of anticoagulants where the preference is for a NOAC. Well, in terms of bleeding risk assessment, well, in terms of what the evidence tells us, well, bleeding risk assessment is to address modifiable bleeding risk factors. Then it's to flag up and identify the high bleeding risk patients for early review and follow-up. And like stroke risk, bleeding risk is highly dynamic. And there are multiple bleeding risk scores that have been described. And this is a systematic review and evidence appraisal concluding that the HASBLED score is the best prediction score for bleeding risk. And in fact, the HASBLED score has been field tested in a prospective randomized trial. This is the bleeding outcomes study from the MAFA trial. MAFA was a cluster randomized trial comparing usual care clusters to an intervention cluster using mobile health technology, using the HASBLED score to mitigate modifiable bleeding risk factors and to schedule the high bleeding risk patients for follow-up. You will see the intervention arm, major bleed rate was 2%. In the usual care clusters, 4.3%. So you'll see this less major bleeding with intervention and appropriate use of the HASBLED score. In the usual care clusters, anticoagulation use declined from 59% down to 34%. In contrast, appropriate use of bleeding risk to mitigate and follow up these patients, anticoagulation use increased from 63% to 70%. So this is evidence-based for the HASBLED score from this prospective randomized trial.
let's turn to the B and the C from the ABC pathway. Well, B refers to better symptom management, and this is patient-centered symptom-directed decisions on rate control or rhythm control. And what do I mean by this? Rate control is to control the heart rate in atrial fibrillation. Rhythm control is to control the rhythm, which is what atrial fibrillation is, being an abnormal cardiac rhythm. Well, the history of this in the past was that there was no difference between rate control and rhythm control. This is a systematic review and meta-analysis comparing rate control and rhythm control, and you will see this stunningly negative for mortality, for myocardial infarction, for heart failure, for stroke. There was no difference between rate control and rhythm control. But more attention has been directed to intervening early. So this is so-called early rhythm control compared to usual care. And this was a trial that was published in the last couple of years. And you will see here a 21% advantage in favor of early rhythm control compared to usual care. And this is important. It is driven by a reduction in mortality. It is driven by a reduction in stroke. Nonetheless, before everyone in the audience rushes out to give rhythm control to everybody, well, it's you have to individualize your treatment, because there is no doubt from the everyday clinical practice, the data do support this, because if you had recent onset atrial fibrillation less than a year, and you compare early rhythm control versus usual care, you see this reduction in stroke, you see this reduction in heart failure, this reduction in myocardial infarction or heart attacks, reduction in mortality. And that's in the overall cohort, but most of the benefit occurs if you treat the patient early, less than 3 months, compared to those who are, you keep them longer. And the main benefit, at least in real world practice, is from young patients and from those without evidence of structural heart disease. So let's turn to the C, which is cardiovascular risk factor and comorbidity optimization. Now, this is important because on a population basis, this is a good way how we can actually make an impact on atrial fibrillation and atrial fibrillation-related complications. So let me give you this example. This is a population-based study that we did looking at clustering of unhealthy lifestyle type factors, because unhealthy lifestyle factors with regard to exercise, smoking, and drinking, they tend to cluster because people who don't exercise likely to be smoking, likely to be drinking. So going from left to right, they are more unhealthy here. Look here in terms of the hazard of getting more atrial fibrillation. This is higher in the patients who have an unhealthy lifestyle. And more importantly is the complications related to atrial fibrillation. So 0 is unhealthy. Then this is 1, 2, 3, in other words, of healthy lifestyle behaviors in relation to exercise, smoking cessation, and alcohol reduction. And as you can see, in terms of major adverse cardiovascular events, there's a clear gradation with healthy lifestyle being associated with less outcomes, less stroke, less heart failure, less mortality. So lifestyle type factors are complementary to what I mentioned before in terms of anticoagulation, in terms of rhythm control, in terms of reducing bad clinical outcomes in atrial fibrillation, including those of stroke. But so in applying this to our hypothetical patient, the A and the B and the C, well, the patient was started on an anticoagulant. The patient was managed with symptoms, a small dose of digoxin, and then the risk factors were managed as well as advice on lifestyle type changes. So that's sounds like a good way to implement, optimize treatment for patients with atrial fibrillation. And here lies the reality check. This is a nice analysis recently published looking at patients with atrial fibrillation, because it's not a one-size-fits-all. Patients with atrial fibrillation are frail, elderly, they have kidney disease, they have a history of bleeding, and very often have multiple of these as above. And all these things translate to a reduction in anticoagulation prescribing, an increased risk of discontinuation of anticoagulation, and of course, no big surprise with any of these multi-risk factors,
a high risk of adverse outcomes, a high risk of mortality, thromboembolism, and bleeding. So we have clinical complexity. It influences the treatment management. It increases the risk of poor clinical outcomes. And of course, we are dealing with the arrhythmia that is so common that patients present to the GP, they present to the emergency department, they present to stroke medicine, they present to internal medicine, they present to cardiologists, whether electrophysiology or the PCI doctors or the outpatient cardiology. And the danger, of course, is the patient's going to get different messages from the different healthcare professionals looking after this. And in all seriousness, I think our patients deserve a simple and streamlined and uniform and practical approach to their care and management, the so-called patient pathway, because if you're trying to manage patients, it's important whether they get the message from primary care or secondary care, the awareness, the detection, the characterizing, and intervention with this holistic approach. And this was, of course, the concept behind the ABC pathway that we introduced before. A is avoiding stroke, B is better symptom management, and C is the cardiovascular and other comorbidity optimization. And you superimpose the previous slide. This is where you see this streamlined, structured management from awareness, detection, characterization onto this holistic or integrated care approach. But the challenge is operationalizing this. And here is the primary care clinical pathway for atrial fibrillation detection and management. And this is atrial fibrillation detection and management on one page. So I don't really know how more simple can we make this, because here it deals with the detection of atrial fibrillation. Here we have the evaluation, and here are the risk scores. CHADS-VAS, has bled. Here's the same TTR score, which is a score used to assess the suitability for a vitamin K antagonist. Then, of course, we have the ABC of atrial fibrillation management here. A, avoid stroke, B, better symptom management, and C, cardiovascular risk factor optimization. So this is atrial fibrillation detection management on one page. This is the website that you can download. You can even, this has been downloaded and translated into different language. And I welcome all of you to consider looking at this and translating it as well for local needs. Why do we talk about atrial fibrillation management by the ABC pathway? Because think about this. Compliance or adherence to the ABC pathway compared to those who are non-compliant or non-adherence. Compliant patients to the ABC pathway translates to a reduction in mortality, translates to a 45% reduction in stroke, translates to a 31% reduction in major bleeding. These are hard clinical outcomes, which is an evidence-based intervention. This is not eminence-based. This is not even a VIP-based intervention. This is based on evidence how you can make an impact on stroke, bleeding, and on mortality. And this is consistent across the board. This is a prospective global registry called Gloria AF. And this was recently presented at the Congress, the ESC Congress. Nearly 25,000 patients with atrial fibrillation, and adherence to the ABC pathway translates to a reduction in death and major adverse cardiac events by 13%, reduction in death by 11%, reduction in thromboembolism, thrombosis by 21%, and reduction in major adverse cardiac events by 18%. So adherence to the ABC pathway in the global real-world prospective data showing how this results in better clinical outcomes. But what about prospective trial data? So let me introduce to you the MAFA program. We conducted this in China, and there was essentially everything you see in relation to CC to ABC, because we had the screening. This is called the pre-MAFA, or what is published now as the Huawei Heart Study, using the variables to screen for atrial fibrillation. Those detected in atrial fibrillation entered the MAFA trial, where it was the cluster randomized trial comparing usual care to ABC pathway intervention. And if you superimpose what's from the ESC guidelines, well, here's the CC, because they were detected and evaluated. And here's the ABC pathway intervention here as part of the MAFA program. And the primary papers shown here for the primary outcome of stroke, thrombosis, death, and hospitalization, is pretty clear. The intervention arm in the red line doing significantly better than the usual care patients. And you will see, and I mentioned earlier, the major burden of hospitalization in patients with atrial fibrillation. So if you look at the outcome of hospitalization, a clear advantage in favor of ABC pathway intervention compared to usual care.
So you will see the opportunities here for mHealth, mobile health intervention. We are running a similar trial now in Europe, funded by EU. It's called Afirmo, and this is done in a number of European countries, basically on the same principle, or using an mHealth technology to improve the care and management of patients with atrial fibrillation. So turning to the future, because I think we highlighted the future in terms of real-time risk prediction, in terms of integration with AI and machine learning, and also the use of smart technologies and mobile health solutions to help and inform decision-making. And my dear friend Giuseppe has highlighted our proposal on Aristoteles in relation to using this approach, because in these innovative technologies, we move from the traditional clinical risk model to this AI machine learning based model with dynamic changes, so assessment of risk and patient decision aids supported by mobile health and integrated AI stroke prevention. And this, you could say, is the future, how we can have the opportunities of mobile health and AI and machine learning to facilitate improve our pathway management of patients with atrial fibrillation. So in terms of atrial fibrillation and stroke, past, present, and the future, well, I've hopefully convinced you that we are dealing with a common cardiac rhythm disorder that confers a large healthcare burden from stroke, dementia, cardiovascular complications. Well, for the simple way to approach this, the default is stroke prevention. That's the A, avoid stroke. And you manage symptoms with decisions on rate and rhythm control. Patient-centered, symptom-directed, that's the B, better symptom control. And finally, the C, the cardiovascular risk factor and comorbidity management, including healthy lifestyle behaviors and lifestyle type changes. And such a simple and holistic and integrated care approach associated with a lower risk of adverse clinical outcomes. And you could say the past, the present, and the future may well be as easy as ABC in terms of managing patients with atrial fibrillation and stroke. And I thank you very much for your attention. Cerimonia conclusa, il Rettore ringrazia il Professor Gregory Lip e si complimenta con lui per questo importante conferimento accademico. Goodbye, Professor Lip. Thanks. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Proseguiamo ora con la cerimonia di conferimento del titolo di Dottore e Dottoressa di Ricerca dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La parola al magnifico Rettore. Aspetti. Allora, il primo è che sicuramente voi e tutti noi abbiamo passato gli ultimi anni in una maniera, diciamo, un po' complicata e quindi il vostro percorso è stato anche più difficile di quanto non sia già difficile un percorso di dottorato. Però un aspetto importante è che in questo percorso non siete stati soli, siete stati inseriti in una comunità, naturalmente accademica ed extra accademica, quindi io mi permetterei qui di rivolgere un ringraziamento e anche le congratulazioni non solo a voi, dottori e dottoresse di ricerca, ma anche ai vostri docenti, ai vostri tutor, ai coordinatori di corsi di dottorato, molti dei quali vedo qui presenti. Questo credo che sia una parte importante della comunità accademica in senso lato. Secondo punto che vorrei sottolineare è che c'è una cosa che accomuna voi e me, e cioè che anch'io ho frequentato un corso di dottorato di ricerca. Con molto orgoglio dico sempre che ho frequentato il primo ciclo di dottorato di ricerca attivato in Italia e ho ottenuto il titolo più o meno 33 anni fa, quindi un altro secolo. E quindi che cosa è cambiato da allora ad adesso? Ma sicuramente
c'era meno attenzione in termini di meno risorse, in termini di meno posizioni per il dottorato di ricerca, eravamo molto meno. C'era anche forse un'idea diversa alla base della funzione scientifica di ricerca e sociale del dottorato, nel senso che questo veniva visto sostanzialmente come un'anticamera per l'ingresso nell'università, un'anticamera quasi necessaria a un certo punto per l'ingresso nella carriera accademica. Ora non è più così perché il dottorato si è ingrandito, è rimasto di elite. Ricordatevi sempre che voi siete un'avanguardia di elite e qualsiasi campo voi sceglierete per la vostra attività, tutto il bagaglio di conoscenze, di competenze anche trasversali, e questa è l'altra grande differenza che è emersa anche molto chiaramente dalla lettura, come avete sentito, del professor Lip, cioè il fatto che la ricerca moderna è estremamente basata su una complementarietà, un'integrazione di competenze. Questo è un aspetto molto importante, sarà sempre più importante per la nostra ricerca futura e per lo sviluppo delle nostre società in futuro, quindi portatelo sempre dietro. E quindi l'ultima considerazione è che il nostro è un ateneo multidisciplinare e questa multidisciplinarietà è ben riflessa nella caratterizzazione dei corsi di dottorato che sono qua. Io ritengo che questo sia una ricchezza per un ateneo, cioè io credo che un ateneo multidisciplinare, anche se non ha la possibilità di dedicare le risorse ovviamente ad un solo filone, ad un solo ambito, ad una sola area, costituisca un milieu più interessante, diciamo, più stimolante e che forse può essere anche più adatto alle sfide del futuro. Questa multidisciplinarità è ben riflessa dai 3 relatori che adesso prenderanno il podio e che rappresentano appunto diversi ambiti dei nostri corsi di dottorato. Grazie. Bene, diamo ora la parola a una rappresentanza di dottori e dottoresse di ricerca di diverse macroaree scientifiche. Invito il dottor Dara James Corrigan del Dottorato di Ingegneria Industriale del Territorio. Buonasera, mi chiamo Dara Corrigan. Ho avuto il piacere di seguire il corso di dottorato in ingegneria industriale e del territorio in questi ultimi 4 anni. Durante questo periodo ho cercato di capire meglio i limiti dell'efficienza dei motori termici, un tema chiaramente collegato alla riduzione di emissioni di CO2, un ambito dove l'ingegneria ha un ruolo chiave da giocare. Ma oggi vorrei parlare non degli aspetti tecnici, ma della mia esperienza personale con il dottorato. Sono irlandese, immagino che si intuisca dal mio accento, nonostante 11 anni a Modena e una moglie modenese. La mia esperienza è un'ulteriore testimonianza di come questa terra attragga gente da tutto il mondo nel campo dei motori. Naturalmente c'è spesso un forte elemento internazionale nel percorso del dottorato. Scusate un secondo. E io in omaggio a questo, ma anche perché ci sono i miei tra il pubblico oggi, continuerò in inglese, cercando di moderare il mio accento. I am a little older than many of my colleagues here today, and in fact, after my first degree, I entered the world of work. But I felt a growing need over a number of years to reinvest my time in academia. I guess you could say it was a calling. And so, in 2018, I began my course here in Modena. I had a number of motivations when I began: increase my expertise in a field, contribute something to the scientific community, perform research in an area relevant for the world we will leave to our children. But even knowing where I wanted to get to in the end, I knew nothing of the journey I would undertake. I think a journey is a rather suitable analogy for a PhD course. And it is not a simple journey with a map or a GPS saying which route to take. It is fundamentally exploratory.
The research student is the captain of a small boat, heading out into the unknown and hoping to come back with some small contribution to knowledge. An inexperienced captain is unlikely to succeed, however. Like any journey, preparation is key. In a doctoral course, this is represented by the literature survey. The student has the opportunity to learn from past successes and failures of the many talented researchers who have come before, through studying their journeys and achievements. Each one has illuminated another small piece of our map of human knowledge. It is possible to invest a huge amount of time in this part, and indeed I did. Sometimes it was difficult to avoid the temptation to just get in the boat and make a start towards my intended destination. But in hindsight, this was one of the most rewarding parts of the process. Every hour I invested here helped build my confidence for the journey ahead and taught me how to handle the rough waters I would inevitably face. I also needed an experienced crew. I was fortunate to be under the stewardship of Professor Fontanesi. He helped me to connect with other sailors with different talents and experiences to my own. I was lucky to have guidance and crewmates not only from academia, but also from industry, building a network of competence around me. And so it was time to set out in my boat. As for most of us here, the journey was one of contrasts. Moments of dazzling optimism interspersed with dark clouds of crushing defeat. Sometimes the way ahead was clear and things went perfectly to plan. But on other occasions, a thick fog descended and it was a battle just not to get lost. We had another challenge as well, not faced by our predecessors, COVID. This was just one more obstacle we had to overcome. But we are all here today because we did overcome these obstacles. We all made it back with some small piece of knowledge that was judged worthy of the honor that is bestowed upon us today. But what else have we gained? Resilience, independence, leadership, courage, humility, friendships, and I could go on. But perhaps the most important thing of all, we have learned what it means to be part of something much bigger than ourselves and shine just a little more light on the world around us. I think this is something that we can all be very proud of. Thank you very much. Ora invito il dottor Roberto Gatti del Dottorato in Scienze Tecnologiche e Biotecnologie Agroalimentari. Buonasera a tutte e a tutti. Sono davvero grato ed onorato di poter condividere questo breve discorso con voi in una serata così speciale. Credo che il mio percorso di dottorato sia stato un po' particolare per un paio di motivi. Il primo motivo, si è trattato di un dottorato industriale, non l'unico, condotto in collaborazione tra Unimore e l'azienda per cui lavoro, un'azienda del settore agroindustriale. Quindi, se vogliamo, l'ho vissuto in modo un po' differente rispetto ad alcuni di voi, con la fortuna di avere a supporto una grande azienda e la collaborazione di un'importante università, ma allo stesso tempo non potendo magari condividere la vita di Ateneo che alcuni di voi hanno potuto vivere. Il secondo motivo per cui è stato un po' particolare riguarda il fatto che sono approdato al dottorato piuttosto tardi nella mia vita. Mi sono laureato infatti circa una quindicina d'anni fa presso un altro ateneo. Negli anni subito dopo la laurea ho avuto l'opportunità di avvicinarmi ad un dottorato, ma sia per motivi personali sia perché volevo fare un'esperienza in azienda, non se ne fece nulla. Si arrivò quindi a circa 4 anni fa, quando la mia azienda entrò in contatto con Unimore per poter discutere circa un progetto di ricerca da portare avanti in comune e un candidato interno che potesse portarlo avanti, appunto. Il mio direttore di allora mi propose questa cosa e dopo una piccola riflessione decisi che finalmente era il momento giusto di iniziare un dottorato. Tuttavia, fin dall'inizio mi sono chiesto: lo faccio solo per una personale soddisfazione o avrà una reale utilità pratica nella mia vita?
e nella mia professione. Davvero ho bisogno di un dottorato a 37 anni e con una posizione lavorativa già tutto sommato solida per un'importante azienda? Bene, nonostante questi dubbi che mi hanno assillato fin dall'inizio e che ci sono riproposti diverse volte durante il percorso, e nonostante la fatica di coniugare lavoro, famiglia e dottorato, sono riuscito a giungere al termine di questo percorso. Siamo riusciti a giungere al termine di questo percorso. E vorrei condividere in poche parole quello che questa esperienza mi ha lasciato, che non è solo un titolo di studio o un attestato. Mi ha insegnato prima di tutto ad affrontare la scienza in modo rigoroso, preciso, facendo attenzione anche a quei piccoli particolari che spesso in un primo momento sembrano insignificanti. Mi ha insegnato a portare a termine un percorso di lunga durata e soprattutto a tenere duro nelle fasi più intense, quando i dubbi iniziali tornavano a farsi sentire. Ancora più importante, mi ha fatto capire che vale sempre la pena investire nella propria formazione, anche quando magari non si è più giovanissimi e quando si fa fatica a intravederne l'utilità pratica. Sono tempo e fatica ben spesi. Già oggi posso dire che questo dottorato mi è servito, non solo in termini di soddisfazione personale. Mi ha aiutato a compiere un importante passo avanti nella mia vita professionale e ancor più mi ha fatto crescere sul piano umano. E per questo ringrazio Onimore, ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno guidato in questo percorso particolare, soprattutto il professor Enrico Francia e il professor Ulrici, e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Bene, invito la dottoressa Veronica Rivi del dottorato in neuroscienze. Buonasera a tutti. È per me una grande gioia essere qui questa sera a ricevere un titolo così importante e potermi rivolgere a voi raccontandovi e condividendo la mia esperienza di dottoranda. Ripensando agli ultimi 3 anni mi sono venute in mente alcune parole chiave che ben riassumono il mio percorso. La prima parola è privilegio. Sì, mai come oggi mi sento privilegiata per aver avuto la possibilità di scegliere cosa e dove studiare, di aver potuto contare sull'appoggio e il sostegno della mia famiglia e dei miei amici, di aver potuto imparare da donne e uomini di scienza straordinari e non da ultimo di essere nata nella parte giusta del mondo. Da qui nasce un grande senso di gratitudine verso tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso, che è partito con l'iscrizione alla facoltà di biologia, quasi per sbaglio, che è passato attraverso momenti di crisi profonda e che ha visto nascere in me la passione per la neurofarmacologia e che arriva qui oggi. Se ripenso agli anni del dottorato, la seconda parola che mi viene in mente è sacrificio. Nonostante i sinonimi di questo termine abbiano tutti un'accezione negativa come sofferenza, privazione, rinuncia, affanno, il sacrificio a cui mi rivolgo fa riferimento al suo significato etimologico più profondo. Questa parola deriva dal latino sacrificium, che è formato da sacrum, ossia azione sacra, e ficium, facere, ovvero fare. Sacrificarsi significa dunque rendere sacro, compiere un'azione che celebra, che cura, che dà un senso e un valore a se stessi e a ciò che si fa. Il dottorato è stato per me, come per i miei colleghi, una scelta e come tale ha richiesto qualche rinuncia. Ma il sacrificio, quando è una scelta e non un obbligo, è costruttivo, formativo e appagante. In questi anni mi sono dedicata a una linea di ricerca che è stata a volte motivo di discussione accesa. State tranquilli, non è mia intenzione annoiarvi sui risultati degli esperimenti svolti. Quello che importa è che ho cercato ogni giorno di fare del mio meglio per rendere sacro il mio lavoro, dedicandovi gran parte delle mie giornate e impegnandomi agli studi con assiduità, passione e ardore. Non sono mancati i momenti di prova, di crisi e di sconforto. E mai avrei pensato di provare un senso di gratitudine anche per questi ostacoli.
Aveva ragione Rita Levi-Montalcini, la mia scienziata preferita, quando esortava le nuove generazioni a non temere i momenti difficili perché il meglio viene proprio da lì. Il mio secondo anno di dottorato mi ha messo decisamente a dura prova. Nel gennaio 2020, alla vigilia di una partenza importante per avviare una collaborazione internazionale, un incidente mi ha costretto in ospedale e ha cancellato tutti i piani. A ciò sono seguiti i mesi vissuti in lockdown per via della pandemia. Quei mesi trascorsi in casa, accompagnati da profonda rabbia, delusione e frustrazione, che immagino abbiano accompagnato molti di noi, sono stati tuttavia determinanti per prendere una decisione coraggiosa e con il senno di poi direi anche un po' folle. Lasciare la mia casa, il mio laboratorio, la mia famiglia, amici e partire per quelli che dovevano essere 6 mesi e sono diventati 13 e andare in Canada. Sono partita il 7 ottobre 2020 da un'Italia che si preparava a entrare nella seconda ondata di pandemia su un aereo mezzo vuoto e sono arrivata in una Calgary già innevata e semideserta. Solo la passione per questo percorso di studio, unitamente al supporto dei miei cari e dei miei mentori, mi ha permesso di affrontare questa esperienza che poi si è rivelata essere una delle più importanti della mia vita. A Calgary, in particolare all'Hutchins Brain Institute, ho realizzato quanto la formazione ricevuta qui a Unimore fosse valida e completa. E così, al mio ultimo anno di dottorato attribuisco la terza parola chiave del mio percorso: soddisfazione. Sono stati mesi all'insegna di interessanti scoperte scientifiche, pubblicazioni, premi e borse di studi che mi hanno fatto tornare qui a Unimore lo scorso 31 ottobre con una consapevolezza nuova e una motivazione rinnovata. Ecco perché questa mia condivisione vuole essere un'esortazione a tutti noi ad andare verso la pienezza della nostra vera identità, della nostra vera funzione nel mondo della ricerca e in quello reale. Per farlo io sono dovuta andare lontano da quella comfort zone in cui mi ero accucciata, ma senza quell'atto di coraggio e anche di fede non sarei mai arrivata fino a qui. Questo percorso non l'ho affrontato da sola ed è per questo che desidero passare ai ringraziamenti. Il mio primo grazie va ai miei supervisori, il professor Tascedda e la professoressa Blom, per essere stati ed essere tuttora i miei supervisori, fornendomi opportunità di crescita come aspirante ricercatrice e persona indipendente. Un grazie speciale va alla dottoressa Cristina Benatti, che dal 2017 è sempre al mio fianco come esempio di vera dedizione per la ricerca. Grazie a tutti i membri del mio gruppo di ricerca di neuropsicofarmacologia e agli amici e colleghi di altri laboratori con cui sono cresciuta in questi anni. Grazie anche ai dottorandi di neuroscienze di cui sono stata rappresentante durante il mio percorso di dottorato. Un doveroso ringraziamento va anche al presidente della scuola di dottorato, il professor Zoli, perché mi ha sempre incoraggiata e spronata a fare del mio meglio e mettermi continuamente in discussione. Non da ultimo, il mio grazie più profondo va alla mia famiglia e agli amici che hanno fatto il tifo per me, che hanno capito e accettato le mie scelte, perdonato i miei ritardi, compreso la stanchezza e condiviso gioie e successi. Penso di poter parlare a nome di tutti i colleghi dottorandi qui presenti, rivolgendo il mio grazie a tutti voi, amici e parenti, per essere qui presenti all'ennesima cerimonia di conferimento di un titolo di studio. La vostra presenza, il vostro supporto e il vostro tempo sono preziosi e se oggi siamo arrivati fino a qui è anche merito vostro. Oggi si festeggia la notte dei ricercatori. Purtroppo troppo spesso alla parola ricercatore viene attribuito l'aggettivo di precario. Sta a noi, però, che a breve saremo proclamati dottori di ricerca, fare del nostro meglio con sacrificio, dedizione, impegno e passione, per cambiare e rendere concreto il motto della città di Modena, avia pervia, ovvero far diventare una cosa impervia attraversabile e rendere l'inaccessibile accessibile. Bene, diamo allora lettura dei nomi dei dottori e delle dottoresse di ricerca che hanno conseguito il titolo e che sono presenti qui con noi questa sera. Davide Adamo, Federica Amenta, Davide Baschieri, Anna Maria Belmonte,
Filippo Bertoncelli, Massimo Bianchi, Barbara Bressi, Gianluca Brilli, Claudia Cagninelli, Letizia Campanini, Valentina Camurri, Beatrice Capelli, Emilio Carfagna, Ivana Castaniere, Sara Castellano, Laura Cavalleri, Eleonora Clò, Carlotta Cochis, Dara Corrigan, Roberto Corsini, Filippo Damiani, Salia Nur Darici, Ferdinando Di Maggio, Riccardo Fantini, Filippo Ferrarini, Chiara Gaglione, Luca Gambarelli, Roberto Gatti, Fabio Grandi, Li Wang, Clara Iacovano, Meltem Kutluer, Clara Lazzaretti, Letizia Lazzaretti, Francesco Legrottaglie, Dario Alejandro Leon Valido, Domenico Lo Tartaro, Francesco Demetrio Lofaro, Gabriele Losi, Estrella Lucena Sanchez, Simonetta Lugari, Federica Maria Magrelli, Laura Maletti, Selene Mallia, Shahin Manafi Varchiani, Lucia Marchetti, Gabriele Melegari, Marco Minelli, Stefania Morelli, Maurizio Muratori, Eliana Musmeci, Mattia Olquire, Michele Palamenghi, Vincenzo Pallozzi Lavorante, Elia Paradiso, Nicolò Patelli, Riccardo Pelaccia, Daniela Pennetta, Stefano Pini, Fabrizio Poletti, Angelo Porrello, Francesco Pulvirenti, Ilaria Purificato, Luca Razzoli, Veronica Rivi, Federica Rollo, Massimo Sabato, Giulia Santunione, Tommaso Savioli, Giacomo Sesti, Caterina Sgarlata, Annalisa Tameni, Davide Tebaldi, Cinzia Terzi, Matteo Tomei, Laura Turco, Matteo Venturelli, Andrea Vettorello, Giulia Vinceti, Tommaso Zanotti. Nella mia qualità di rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia vi conferisco ufficialmente il titolo di Dottori e Dottoresse in Ricerca. E ora un gesto liberatorio per tutti. 3, 2, 1, via! A tutti quelli che non hanno potuto essere presenti qui oggi va la nostra espressione di grande stima e un caro saluto. A cerimonia conclusa formuliamo il nostro apprezzamento a tutti, congratulazioni a tutti i nostri dottorandi, grazie alle autorità, ai graditi ospiti, a tutti coloro che sono riusciti a collegarsi a questo duplice importante evento per Unimore. Grazie.